Yeah, are you able to see my screen? Can someone confirm? లేదు బ్రో కాలేదే. ఏంటి? అదే అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ ఇస్తా ఉంటే కావడం లేదు బ్రో. నేను ఇప్పుడే కదా చెక్ చేసి చూపించినాను, లైన్లో లేవా? నాకు స్క్రీన్ కనిపిస్తా ఉందా నీకు? కనిపిస్తుంది, చూశాను కూడా. నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ట్రై చేస్తాను. 1 సెకండ్. క్యాచ్ క్లియర్ కుకీస్ అన్ని క్లియర్ చేసి చెక్ చేయలేదా? వేరే బ్రౌజర్లో వచ్చాయి, అది ఇన్కాగ్నిటోలో చెక్ చేయి. ఫైర్ ఫాక్స్ లో చేశాను. చూడు ఇక్కడ ఓకే, స్క్రీన్లో చూడు. చూస్తున్నా మీకు వర్క్ అవుతుంది. ఇన్కాగ్నిటో మోడో లేకపోతే వేరే బ్రౌజర్లో లేదా కుకీస్ అన్ని క్లియర్ చేసి చెక్ చేయి, వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, చూస్తా. So go on mute. Okay. So today also I'll go with the same topic, correlation. Okay, so you know how to record, right? So right click on the test plan mouse or onto the add the non-test element test script recorder, and right click on the test script recorder, mouse or onto the add listener view result tree. This will act like a recording time log. Okay, so recording time log, and you know each and every test plan there should be a thread group. I have added the thread group. Go to the test script recorder, target controller we are choosing like test plan thread group, and grouping better you can choose, put each group in a new transaction controller and open the targeted browser. Coming to today's scenario, okay, so let me go with Orange HRM, same thing. So launching the application, okay, so then logged into the application, click on the login. So once you have been logged in, so then click on the welcome call. Okay, so click on this and click on the sign out. So this is our scenario. Okay, ఇది ఆల్రెడీ చేశాం కదా ఈ సినారియో అంటే. సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్. ఓకే, ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాం, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ యూజ్ చేసాం. సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ how you can use boundary extractor to handle the dynamic values. Okay, so that we will discuss now. Okay, so go to your targeted browser, and better before going to record anything, so clear cookies. Okay, so search with cookies and click on the clear data, click on clear now. Okay. Go to your JMeter and just initiate the recording by clicking on the start button. Click on OK. So pop-up window. Go to your targeted browser. First enter the transaction name T01 underscore. We are doing launch. So enter the name open source demo rnhrmlive.com. So that is our application URL. Okay. So URLs I think I have posted in the group. So if not, I'll post today. So we are launching the application. So launching is done. Okay, so next T02 underscore login. So enter the username admin. So don't do copy paste. ఇలా కాపీ పేస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఇట్ ఈస్ క్యాప్చరింగ్. మీరు అడ్మిన్ పక్కన చూస్తే స్పేస్ కూడా తీసుకొస్తూ ఉంది. అది మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఒకసారి స్పేస్ కూడా ఇలా తీసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ థ్రో ఎన్ ఎర్రర్ సేయింగ్ దట్ ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్. సో కాబట్టి నీట్గా టైప్ చేయండి. ఓకే, కాపీ పేస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా కాపీ అవుతాయి, ఇలా ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ కాపీ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, admin 1 2 3 and click on the login. So once the login is done, we are going to log out from the application. Still it is loading, you can see here. Okay, load అవుతా ఉంది. కంప్లీట్గా లోడ్ అవ్వాలి, పేజ్ కంప్లీట్గా లోడ్ అయ్యే వరకు వీ నీడ్ టు వెయిట్. సో మనకు అలాగా ఇంటూ సింబల్ ఉండకూడదు. ఓకే, ఇలాగ రీలోడ్ సింబల్ వచ్చే వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ, T03 underscore we are going to do sign out. Okay, sign out from the application. Go here, click on the welcome call and click on the logout. Okay, still it is loading.
కంప్లీట్గా లోడ్ అయ్యే వరకు మీరు స్టాప్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయకూడదు. సి, so that particular transaction is completed. Now click on the stop button. Okay, so now go to your JMeter and you know this how to filter the transactions and all. So maybe yesterday, I think yesterday I have posted what to delete. Okay, ఏమేం delete చేయాలి అని మీకు పోస్ట్ చేశాను. You can refer from there. So first thing is, so based on the server name. So our server name is, open source demo orangehrmlive.com. So this is our server name. So based on the server name, first delete the actions and all, or delete the request. Click on the first request, you see detect portal, this is not required. Click on the next request, detect portal, this is not required. Okay, detect portal, image.get pocket something mozilla.net, not required, not required. Okay, so ilaga manam one by one we need to check it out. So these and all things not required, I am deleting that. So next one, click on this, you can see download.mozilla.org, this is also not required, I am deleting that. And now click on the first request, you can see open source demo, that is required. Okay, incoming telemetry, so these two are not required. What you can do, you can delete those two. So like that, based on the what we call the server name, we need to delete the transactions. Open source, open source, open source. So ivanni madyalo, here you can see downloader, installer, something it is showing, this is also not required, you can remove or delete. Okay, so open source, open source. Yeah, so next one, login. Okay, open source demo, open source. So అన్ని చెక్ చేసుకుంటా రావాలి each and every request, and you have identified any server name like different. Okay, so then you need to delete that particular request. నోట్లో కూడా రికార్డ్ అయినాయి. ఓకే డన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫైన్ ఫిల్టరింగ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ వీ నీడ్ టు ఫిల్టర్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఎలా ఫిల్టర్ చేయాలి ఇప్పుడు? సో ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చాను మీకు .css, .js, .png, .jpeg, .ico, .txt, .pdf. So these files and all you can delete. Okay, how you can identify those things and all? Click on any request. ఏ రిక్వెస్ట్ మీదైనా క్లిక్ చేయండి, గో టు పాత్. హియర్ పాత్ యూ కెన్ సి పక్కన ఎక్కడైనా .png ఇలాగా లాస్ట్లో ఉంటాయి మనకి, .png లేదా .jpeg, .css అలాగా ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి ఏమీ లేదు కాబట్టి దాన్ని అలాగే ఉంచాలి. క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్. హియర్ యూ కెన్ సి అట్ ద ఎండ్ వీ హ్యావ్ .css, you can delete this. Click on the next request, you can see at the end .css we have, you can delete. Click on the next request, you can see in the path last lo .css we have, you can delete that. Click on the next request, you can see .css we have, you can delete that. So like that, so each and every request you need to check it out, and whatever the request not required, okay, so those things what you can do, you can delete. At the end you can see .js we have. Okay, so .js, okay, .js ilaga. So you need to identify the request. మీకు ఇచ్చినటి లిస్ట్లో ఉన్నటి అన్నీ delete చేసుకుంటా రావాలి. Delete all this. Okay, so launch is done. Next one is login. So here also, every time whatever the request you are seeing, whatever the request you are going to filter, first you need to look into path. పాత్లో చూడాలి. పాత్లో ఇక్కడ లాస్ట్లో మనకి డాట్ అని ఏమైనా ఉందా, .css, .js, .png, .jpeg, ఓకే, .ico, .uf, ఓకే, ఇలాగా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇక్కడ ఏమీ లేదు, అలాగే ఉంచండి ఈ రిక్వెస్ట్ని. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ యూ కెన్ సి అలాగే ఉంచండి. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ యూ కెన్ సి అట్ ద ఎండ్ .css వీ హ్యావ్, యూ కెన్ delete that .css. okay, so .css ఇలాగా మీరు చెక్ చేసుకుంటా delete చేసుకుంటా రావాలి. యూ కెన్ సి .css, JS, okay, JS, okay, so these many things you can delete.
మళ్ళా జేఎస్ ఉంది, జేఎస్ సిఎస్ఎస్ జేఎస్. సిఎస్ఎస్ పిఎన్జి. ఇక్కడ చూస్తే మీకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది అంతే. ఓకే, సో అట్ ద ఎండ్ యూ కెన్ సీ దేర్ ఈస్ నో డాట్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, అది కావాలి మనకి లీవ్ రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ కూడా మనకి పక్కన చూస్తే డాట్ అండ్ సంథింగ్ ఏమీ లేదు, దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఉంటుంది, అది డిలీట్ చేయకూడదు. నేను మీకు ఏమి ఇచ్చానో లిస్ట్లో నుంచి, సో దోస్ ఓన్లీ యూ కెన్ డిలీట్. సో డాట్ పిఎన్జి దిస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, జిఫ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, పిఎన్జి జిఫ్ పిఎన్జి జేఎస్ ఐసిఓ జేఎస్. These are all things you can delete. So next one, sign out. You see dot png we have at the end, you can see here dot png, so you can delete that. Okay, so not here, so right click delete. Okay, so ఇక్కడ మీరు చూస్తే లాగౌట్ పక్కన ఏమీ లేదు, ఇక్కడ కింద చూస్తే మళ్ళీ లాగిన్ పక్కన ఏమీ లేదు, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ డాట్ సిఎస్ఎస్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో షిఫ్ట్ పట్టుకొని చెక్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో డాట్ సిఎస్ఎస్ సిఎస్ఎస్ JS. Okay, JS. So laga each and every request you need to check it out, and whatever the request we don't want to keep here, you can delete those. Okay, so like this you need to filter. Ikkada chuste this request is toggle అయిపోయింది, right? So that is disabled. So just click on the toggle, you need to enable that one. Okay, enable it. Yeah, see, filtering is done. So next one, you need to do, right click on the thread group, mouse over onto that, add the listener, view result tree. Okay, view result tree in the group. So we need to check it out, what request we are sending to the server, what response we are getting from the server. So those we need to check it out. So that's why we have added view result tree to the thread group. So now click on the play button and see what happens. Okay, so here you can see the request is failing. So in the fail the click on that one, you can see 400 bad request, right? So click on the response data, click on the, instead of text go with browser, so that you can come to know. Okay, so ఇది ఆల్రెడీ మనం అంతా డిస్కస్ చేసాం. CSRF టోకెన్ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్ అని వస్తూ ఉంది, రైట్? CSRF టోకెన్ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్. CSRF టోకెన్ ఎక్కడుంది? ఏ రిక్వెస్ట్లో ఫెయిల్ అవుతా ఉందో అదే రిక్వెస్ట్లో you can see the CSRF token or something else. CSRF token ikkada undi, right? So go to the script. So this is the request number, how much? So request number 51 మీరు చూస్తే ఇక్కడ request number 51 అని ఉంది. సో మీకు స్క్రిప్ట్లో 51 కి వెళ్ళండి. సో CSRF token here we have, copy the CSRF token, whatever the number will be there, copy that one and go to recording time log. In the recording time log, search for that number, control V and click on the search. See here, so మీకు ఎప్పుడు మల్టిపుల్ అకరెన్సెస్ వస్తుందా లేదా చెక్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బాక్స్ విచ్ ఈస్ హైలైటెడ్. స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ చెక్. సి 2 more boxes. సి మల్టిపుల్ బాక్సెస్, ఒకదానికన్నా ఎక్కువ సార్లు వచ్చింది ఇలా మీరు సెర్చ్ చేసినప్పుడు రికార్డింగ్ టైం లాగ్లో అంటే యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అ డైనమిక్ వాల్యూ అండ్ యూ నీడ్ టు డూ ద కోరిలేషన్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళండి. క్లిక్ ఆన్ ద ఫస్ట్ బాక్స్. ఓకే, so now click on the request and you can search for the dynamic value here. Okay, click on the find, you are not getting here, click on the request headers. Okay, paste over here and click on the find. ఏంటి ఇదంతా? token value మనం సెర్చ్ చేస్తా చెక్ చేసుకుంటా వస్తున్నాం. paste token value here and click on the find. See, we are getting the CSRF token here. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేయాలి? you need to capture the CSRF token from here. ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాం? so using what we call the regular expression extractor, we have been captured the CSRF token, right? So now instead of going with CSRF token, instead of going with the regular expression extractor, today I am going with boundary extractor. Okay, so a request మీద ఉన్నాం ఇక్కడ request number 17. So go to the request number 17, right click on that, mouse over onto that. Here you can see post processors. Okay, post processors are the JMeter elements, can be used to extract the values from the రెస్పాన్స్. మీరు రెస్పాన్స్ నుంచి ఏమైనా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు గో విత్ ద పోస్ట్ ప్రాసెసర్. సి మనం ఇక్కడ ఏం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం? వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద CSRF టోకెన్. వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్?
that is coming in the response, right? It is coming in the response. So from the response we are extracting something, we are capturing something. So therefore we are going to use to extract, we are going to use the post process. Okay, in the interview the people they will ask you what is post processor in the JMeter. Okay, so post processor is nothing but that is a JMeter element, so can be used to extract the values or can be used to extract the variables from the response. So in the post process we have like JSON extractor, boundary extractor, regular expression extractor, CSS extractor, bean shell post processor, JSR 223 post processor, like that we do have many post processors. అలాగా చెప్పాలి మీరు. Okay, so already we have I have discussed with you about this regular expression extractor. Today I am going with boundary extractor. Just click on the boundary extractor. So that boundary extractor is added here. Okay, so ఇక్కడ extractor. Post processor, it is used to extract the response కదండి. Yes. Yeah, post processor can be used to extract the వేరియబుల్స్ ఆర్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద రెస్పాన్స్ నుంచి మీరు ఏదైనా సరే క్యాప్చర్ చేయాలా, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలా అనుకున్నప్పుడు మనం పోస్ట్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ హియర్. ఓకే, సో నేమ్ యాజ్ డిస్కస్డ్ అర్లియర్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ రీనేమ్ దిస్. ఓకే, సో ఎలా రీనేమ్ చేయాలి అంటే బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ అండర్ స్కోర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాప్చర్ ద సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్. సో దేర్ ఫర్ యూ కెన్ గివ్ CSRF token. You can type here CSRF token like that. Okay. By seeing this, you can say that okay, boundary extractor has been used to capture the CSRF token. CSRF token ని క్యాప్చర్ చేయడానికి బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ యూజ్ చేసాము. అలాగా మనం నేమ్ని చూసి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే సో ఇలాగా నేమింగ్ ఇవ్వాలి. అండ్ కమెంట్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. సో అప్లై టు అండ్ ఫీల్డ్ టు చెక్, దోస్ టూ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యెస్టర్డే, రైట్? సో మనము రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏం చూసామో సేమ్ ప్రాపర్టీస్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో కూడా మీరు చూస్తే అప్లై టు వీ హ్యావ్, ఫీల్డ్ టు చెక్ వీ హ్యావ్, సేమ్ థింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సేమ్ అదే ఉంటుంది. కమింగ్ టు నేమ్ ఆఫ్ ద క్రియేటెడ్ వేరియబుల్, లెఫ్ట్ లీవ్ ఇట్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ బౌండరీ, రైట్ బౌండరీ చూద్దాం. ఓకే, సో మీరు ఎక్కడి నుంచి క్యాప్చర్ చేయాలి, ఈ టోకన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి క్యాప్చర్ చేయాలి. గ్రీన్ కలర్లో ఉండేదాన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను దానికి కొంచెం ముందు కొంచెం వెనకల మీరు తీసుకోండి అని. ఓకే, ఐ హ్యావ్ కాపీడ్ దిస్ లైన్ అండ్ లెట్ మీ ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్. ఓకే, సో కంట్రోల్ వి. సో ఇది CSRF టోకెన్. సో దీని నుంచి మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ దిస్ EAF సంథింగ్ అండ్ ఆల్ టిల్ 188. సో ఇక్కడ దాకా మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. సో ఇది క్యాప్చర్ చేయాలా అన్నప్పుడు మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే చూసాం ఎలా రాయాలి అని. సో హియర్ వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్. ఓకే, సో బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ పేరులోనే ఉంది బౌండరీస్ అది. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ ఉందనుకోండి, సో దానికి బౌండరీస్ డిఫైన్ చేస్తాం. సౌత్ సైడ్లో ఇది ఉంది, నార్త్ సైడ్లో అది ఉంది అని. లేదా మీ ఇల్లు ఎక్కడ అంటే మా ఇల్లు పలానా టెంపుల్ దగ్గర, పలానా మసీద్ దగ్గర, లేకపోతే పలానా పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర, సంథింగ్ విల్ బి దేర్ బౌండరీస్. లైక్ సిమిలర్లీ we need to capture this dynamic value. So this is the token we need to capture. దీని బౌండరీస్ ఏంటి, సో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇది ఉంది. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ లెఫ్ట్ బౌండరీ అండ్ రైట్ సైడ్లో యూ కెన్ సీ దెర్ ఈస్ ఎ డబల్ కోడ్. సో యూ కెన్ టేక్ దట్ యాజ్ ఎ రైట్ బౌండరీ. సో మీరు ఏదైతే క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటారో క్యాప్చర్ చేయబోయేదానికి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండేదాన్ని లెఫ్ట్ బౌండరీ అంటాం, రైట్ సైడ్లో ఉండేదాన్ని యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ రైట్ బౌండరీ. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ రైట్ ద బౌండరీస్ హియర్. Boundary, left boundary. Okay, so left boundary మీరు ఏది క్యాప్చర్ చేయాలి, దిస్ యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్, దిస్ టోకెన్ యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్. సో దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్లో అంటే డబల్ కోట్ నుంచి ఇదంతా యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ లెఫ్ట్ బౌండరీ. ఓకే, సో స్పేసెస్ అన్నీ కన్సిడర్ చేస్తుందండి మీరు. ఓకే, స్పేసెస్ ఎక్స్ట్రా ఇవ్వడము తీసేయడము ఇలాంటివి చేయకూడదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీకు ఎలాగుందో అలాగే కాపీ చేసుకోవాలి. కొంచెం ఇటు అటు అయితే కూడా మీకు వర్క్ అవ్వదు. కమింగ్ టు రైట్ బౌండరీ. ఓకే, మీరు ఏది క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇది క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో దీనికి రైట్ సైడ్లో ఉండేది, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ డబల్ కోట్ యాజ్ ద రైట్ బౌండరీ. ఓకే, డబల్ కోట్ ఈస్ ద రైట్ బౌండరీ. సో దిస్ ఈస్ ద వే how you can identify the boundaries. Okay, so now go to the JMeter. Here you can see in the boundary extractor
we have the left boundary and we have the right boundary. Okay, so already we have been captured the boundaries here. So copy the same thing. Okay, exactly copy చేసుకోవాలి. Don't give any spaces and all. Left boundary you can paste over here, and coming to right boundary we have double quote. అదే కదా right boundary here. You can see double quote. I have mentioned the same thing over here. Okay, and coming to name of the created variable, regular expression లో కూడా మనం చూసాం ఇక్కడ name of the created variable. So here also we have the name of the created variable. So that name you can give anything, ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, but we need to provide the meaningful name. So therefore I am providing CSRF token. Why? Because we are going to capture the CSRF token. So that's why I have given CSRF token here. Okay, and you know match count yesterday I have been explained you. First capture చేయాలంటే ఫస్ట్ ది సెకండ్ అయితే సెకండ్ ది randomly అయితే 0 you need to give, you need to capture all the occurrences, you need to go with -1 and all. Okay, నాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మ్యాచ్ నెంబర్ నేను ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే, సో go to the recording time log, and here instead of text what you need to do, put regexp tester. regexp tester పెట్టేక ముందు మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఏ రిక్వెస్ట్లో ఏ రిక్వెస్ట్కి రెస్పాన్స్లో మీరు ఉన్నారో ఎక్కడి నుంచి క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటున్నారో అదే రిక్వెస్ట్ మీద మీరు ఉండాలి. ఓకే, సో వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్కడ ఉన్నాం మనం. సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 17లో దాని రెస్పాన్స్లో మనకి ఇక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంది. సో మీరు అదే రిక్వెస్ట్లో ఉండాలి. ఓకే, అదే రిక్వెస్ట్ని పెట్టుకొని సో టెక్స్ట్ ప్లేస్లో గో విత్ regexp tester. ఓకే, సో నాట్ regexp tester, boundary, right? We are going with boundary extractor tester. Go with boundary extractor tester, and whatever the boundaries you have been written here, ఇక్కడ ఏమైతే రాశారో మీరు bring the same thing to here. వాటిని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. లెఫ్ట్ బౌండరీ అండ్ రైట్ బౌండరీ ఈస్ డబల్ కోట్స్, రైట్? సో మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూసాం. సో రైట్ బౌండరీ ఈస్ డబల్ కోట్, అదే ఇక్కడ పెట్టాను. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్. యూ కెన్ సీ హియర్, సో మ్యాచ్ కౌంట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ 1. ఓకే, సో దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ, గో టు ద బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ అండ్ కీప్ మ్యాచ్ కౌంట్ యాజ్ అ 1 హియర్. ఒకవేళ మల్టిపుల్ అకరెన్సెస్ వచ్చాయి నాకు ఇక్కడ, ఓకే, మ్యాచ్ నెంబర్ 1 2 3 4 5 అలాగా చాలా వస్తున్నాయి అంటే యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై సో విచ్ నెంబర్ యూ నీడ్ టు పాస్, ఏ నెంబర్ మనం పాస్ చేయాలి. సో ఇన్ అవర్ కేస్ యూనో మీరు చెక్ చేస్తే సో మ్యాచ్ నెంబర్ మనకి ఓకే, సో లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్ హియర్. సి ఏది పాస్ అవుతుంది, EAF7672E సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ హియర్. మీరు ఇక్కడ చూస్తే EA సంథింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది, కాబట్టి నేను మ్యాచ్ నెంబర్ 1 ఇచ్చాను. ఒకవేళ మీకు 10 వచ్చాయనుకోండి, 10 డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై సో విచ్ మ్యాచ్ నెంబర్ యూ నీడ్ టు పాస్, ఏది పాస్ చేయాలి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫ్రమ్ దిస్ మ్యాచ్ నెంబర్. ఓకే, సో మ్యాచ్ నెంబర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ 1 హియర్. డిఫాల్ట్ వాల్యూ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ ఆర్ యూ కెన్ చెక్ దిస్ ఆర్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు యూజింగ్ దిస్ లెఫ్ట్ బౌండరీ అండ్ యూజింగ్ దిస్ రైట్ బౌండరీ, సో వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ ద token value, right? So we are capturing the token value. Let me paste. Shut up. Yeah, so we are capturing this token value. Okay, so ఈ 6EAF6 అనేది ఇది మనం క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ నుంచి. సో క్యాప్చర్ చేసింది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ఇన్ దిస్ వేరియబుల్ CSRF token. ఓకే, సో ఈ CSRF token మనం ఎక్కడ పాస్ చేయాలి, ఇక్కడ మనం పాస్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ యూ నీడ్ టు పాస్, remove this EAF something and all, put dollar, okay, dollar flower bracket open, control V flower bracket. Okay. I think I have not copied this one. Let me copy this CSRF token from here and go here. Yes, you can paste over here. That's all. Okay, then click on the view results tree, clear your data. Don't click on the clear all. If you click on the clear all, recording time log also will be vanished from here. On the clear, see, click on this request, you can see here. So CSRF token మనకి వేరేది పాస్ అయింది, ఇంతకుముందు మనకి ఏమునింది, వేరే టోకెన్ ఉండింది ఇక్కడ. ఓకే, సో వేరే టోకెన్ ఉండింది ఇక్కడ. లెట్ మీ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. సో ఇంతకుముందు మనకి EAF ఉండింది, నౌ యూ కెన్ సీ
F908 అంటే టోకన్ వేరేది పాస్ అవుతుంది అయినా కూడా మనకి ఫెయిల్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? యూ నీడ్ టు యాడ్ ద క్యాచ్ అండ్ కుకీ ఫైల్స్ each and every time you need to clear the cache and cookie files. So therefore go to config elements, add the cookie and cache manager and make sure that you have been checked the header manager. Cache manager you need to add. Check this, clear each iteration. In the cookie manager also check this, each iteration, clear your data and click on the play button. That's all. So this time you cannot see the error and all. This is how you need to use the boundary extractor. You can use the regular expression extractor, you can use the boundary extractor as well. Okay, but I am not recommending to use the boundary extractor, okay, to do the correlation. So better you can go with regular expression extractor. Okay, సో ఎప్పుడైనా సరే మనం మ్యాక్సిమం రియల్ టైంలో కూడా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషనే వాడతాం. మీరు కావాలంటే వాడుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ మీరు ఎక్కువ ఇచ్చినా తక్కువ ఇచ్చినా అది కన్సిడర్ చేయదు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ బౌండరీస్ హియర్, లెఫ్ట్ బౌండరీ, రైట్ బౌండరీ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఇన్ ప్రాపర్ మేనర్, కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి. కొంచెం ఇటు అటు అయితే కూడా మీకు వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ విత్ బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్. ఓకే, సో yeah, so this is about boundary extractor. Let me save it. Save test plan as సేమ్ థింగ్. ఐ హ్యావెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ కొత్తగా ఏమీ చెప్పలేదు నేను. సో ఎవ్రీథింగ్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పిందే చెప్పాను. బట్ కాకపోతే ఏంటి, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్, సో ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్, దట్స్ ఆల్. అంత మించి ఇంకేమీ లేదు. ఓకే, so now I am going to discuss with you one real time scenario. That means the people, the technical people or interviewer, so they are asking us to do. ఓకే, మనల్ని చేయమని అడుగుతున్నారు. సో వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారో చెప్తాను. ఓకే, సో దే ఆర్ గివింగ్ దిస్ వెబ్సైట్ petstore.october.com. ఓకే, సో ద సినారియో ఈస్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్. సో ఇలాగ మనం లాంచ్ చేసేదని లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్ అంటాం. క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫిష్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఏంజల్ ఫిష్. ఓకే, అండ్ click on add to cart. That's all. Or else simply I can do one thing, click on the fish and click on the angel fish. That's all. Okay, so ఇది ఒక సింపుల్ ఫ్లో. Let me come back and let me show you again. Launch the application, click on the enter the store, click on the fish, click on the angel fish. Okay, ఇది ఫ్లో. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కడు ఫిష్ మీదే క్లిక్ చేయడు, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం అమెజాన్ లేదా ఫ్లిప్కార్ట్ లేదా ఏదన్నా వాడతాం, రైట్? సో పోయిన ప్రతి ఒక్కడు, లెట్ మీ గో విత్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఫ్లిప్కార్ట్ వాడే ప్రతి ఒక్కడు గ్రాసరీనే కొనాలని లేదు, మొబైల్సే కొనాలని లేదు, ఫ్యాషన్ కొనాలని లేదు, ఎలక్ట్రానిక్స్ కొనాలని లేదు, హోమ్ కొనాలని లేదు, లేకపోతే సంథింగ్ కొనాలని లేదు, రైట్? సో ఎవడికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు కొనుక్కుంటాడు. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ కూడా ఈ పెట్ స్టోర్ అనే అప్లికేషన్లో కొంతమంది ఫిష్ కొనవచ్చు, కొంతమంది డాగ్స్ కొనుక్కోవచ్చు, కొంతమంది క్యాట్స్ కొనుక్కోవచ్చు, కొంతమంది రెప్టైల్స్ కొనుక్కోవచ్చు, కొంతమంది బర్డ్స్ కొనుక్కోవచ్చు. సో దేర్ఫోర్ నేను ఏం చేయాలి అంటే మీరు ర్యాండమైజ్ చేయాలి. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఇక్కడ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్ హియర్, లాంచ్ చేసాము, తర్వాత ఎంటర్ ద స్టోర్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ సీ ఫిష్, డాగ్, క్యాట్, రెప్టైల్స్ అండ్ బర్డ్స్ అంటారు. నాకు ఇది ర్యాండమైజ్ కావాలి. నేను ఇప్పుడు ఫిష్ని సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, ఫిష్, యాంజిల్ ఫిష్ ఇవన్నీ క్లిక్ చేశాను. ఇది రికార్డ్ అవుతుంది ఫిష్ది. ఓకే, ఫిష్ రికార్డ్ అయింది. నాకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ టైం ఫిషే మాత్రమే వస్తుంది, రైట్? ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారంటే మీరు సేమ్ స్క్రిప్ట్ మీరు ఏమి రికార్డ్ చేశారో అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నాకు అలా వద్దు. ఎవ్రీ టైం నాకు ఫిషే రాకూడదు. ర్యాండమ్గా నాకు ఫిష్ రావచ్చు, లేదా డాగ్ రావచ్చు, క్యాట్ రావచ్చు, రెప్టైల్ రావచ్చు, ఏదైనా సరే ర్యాండమ్గా చూజ్ చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క యూజరు ఒక్కొక్క ఇన్పుట్ ర్యాండమ్గా చూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఫిష్ ఒకడు, డాగ్స్ ఒకడు, క్యాట్స్ ఒకడు, రెప్టైల్స్ ఒకడు, అలాగా ర్యాండమ్గా ఇన్పుట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ మై సినారియో. ఓకే, సో లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, click on the enter the store, then click on the fish. Okay, so click on any one of the angel fish or something else. So ikkada aapeyali. But the thing is that whatever the ikkada మీరు ఫిష్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు,
ఫిష్ స్పేస్లో నువ్వు డాగ్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, క్యాట్ అయినా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, రెప్టైల్ అయినా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, బర్డ్స్ అయినా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. వీటన్నిటిని ర్యాండమైజ్ చేయాలి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ఫిష్. ఫిష్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూస్తే ప్రోడక్ట్స్ మళ్ళీ యాంజిల్ ఫిష్ ఉంది, టైగర్ షార్క్ ఉంది, కోయ్ ఉంది, గోల్డ్ ఫిష్ ఉంది. వీటిల్లో ఏదైనా సరే మళ్ళీ ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో ఇలాగ చేయాలి. ద సేమ్ థింగ్ ద పీపుల్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇదే అడుగుతారు మీకు, నాకు ఇలా చేయాలా అని. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఫిష్ మీద క్లిక్ చేసి రికార్డ్ చేస్తా. ఓకే, ఫిష్ మీద క్లిక్ చేసి రికార్డ్ చేస్తా. ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు అన్నిసార్లు ఫిష్ అనే వస్తుంది, చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, యూ నో నీట్ టు వర్రీ. ఫిష్ అనే వస్తుంది. నాకు అలా వద్దు. ఓకే, ఒకడు ఫిష్, ఒకడు డాగు, ఒకడు క్యాట్, అలాగా ఏదైనా ర్యాండమ్గా ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అంతేగాని అందరూ ఫిష్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. నేను రికార్డ్ చేసినప్పుడు యాంజిల్ ఫిష్ అని పెట్టుకుంటా, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తా. సో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు యాంజిల్ ఫిష్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నాకు అలా వద్దు, ర్యాండమ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఒకడు యాంజిల్ ఫిష్ కొనుక్కోవచ్చు, ఇంకోటి కోయి కొనుక్కోవచ్చు, ఇంకోటి టైగర్ షార్క్ కొనుక్కోవచ్చు, ఇంకోటి గోల్డ్ ఫిష్ కొనుక్కోవచ్చు, ఏదైనా కొనుక్కోవచ్చు. సో వీటిని కూడా ఏం చేయాలి, ర్యాండమైజ్ చేయాలి. సో హౌ వీ నీడ్ టు డూ దిస్, ఎలా చేయాలి. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు ద JMeter అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు రికార్డ్, సో డూ వన్ థింగ్. So clear your cookies and all. Okay, so go to settings, listen carefully, same thing. So you are going to face in the interview. Lab test unte same thing, same scenario they will give. Okay, you need to practice, don't escape from here. Go to your JMeter, go with new. Okay, so you know how to record, so right click, test recorder. Okay, so listener, view result tree. Okay, so this will act like a rect time log. Okay, so add a thread group. Okay, so go to the script recorder, target controller, test plan thread group, grouping, put each group in a new transaction controller. Okay, so ఇవన్నీ మనకి బేసిక్. తర్వాత ఏం చేయాలి, click on the start button to initiate the recording, click on OK. సో now pop-up window వచ్చిందంటే మీరు JMeter రెడీగా ఉందని అర్థం. Open your targeted browser and enter the name T01 underscore. We are going to launch the application. Our URL is petstore.october.com. Type it. Okay, so I have launched the application. So then T02 underscore, enter the store. So click on the enter the store. Okay, so still it is loading, we need to wait for some time. Yeah, so loading is done. So next one is T03 underscore. So click on product. Okay, so click on product. Ivanni products, dog, fish, cat, reptiles and all. I'm going to click on the dogs. Okay, so now T04, click on product ID. Okay, click on product ID. Okay, say product ID. I'm going to click on the bulldog. ఓకే, సో నౌ స్టాప్ ద రికార్డింగ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, డాగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, నాకు రికార్డింగ్లో అంతా డాగ్ అని ఉంటుంది, మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, సో యూ నో హౌ టు ఫిల్టర్ అండ్ ఆల్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ద టైమ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఫిల్టర్ క్విక్లీ. ఓకే, సో యూ పీపుల్ నో హౌ యూ క్యాన్ డూ ఇట్. So filtering is done. Okay, so once the filtering is done, what you need to do, so right click on the thread group, add the listener, view result tree. Okay, so just click on the play button and see. So మీరు కరెక్ట్గా రికార్డ్ చేశారా లేదా, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా, సో దాట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో ఎలా చెక్ చేస్తాం, గో విత్ బ్రౌజర్. ఓకే, గో విత్ బ్రౌజర్. సో క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ. సో ఫస్ట్ లాంచ్ చేసాం, యూ కెన్ సీ వెల్కమ్ టు petstore 6, యూ కెన్ సీ. నెక్స్ట్ వన్, సో ఏం చేసాం, ఎంటర్ ద స్టోర్ మీద క్లిక్ చేసాం. లాంచ్ అయిన తర్వాత ఎంటర్ ద స్టోర్ మీద క్లిక్ చేస్తాం. ఎంటర్ ద స్టోర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ సీ సాల్ట్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్, వేరియస్ బ్రీడ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎక్కడ క్లిక్ చేసాం, మనం డాగ్ మీద క్లిక్ చేసాం. యూ కెన్ సీ డాగ్స్. ఓకే, సో డాగ్ మీద క్లిక్ చేస్తే డాగ్ సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ అన్నీ వచ్చాయి. సో దెన్ వీ హ్యావ్ బీన్ క్లిక్డ్ ఆన్ ద bulldog, right? So click on here. So you can see the bulldog. See, bulldog.
ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, ఇదే వస్తుంది, మీరు ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా ఇదే వస్తుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ వెల్కమ్ టు పే స్టోర్, తర్వాత యూ కెన్ సీ దిస్, తర్వాత డాగ్స్, తర్వాత బుల్డాగ్. సో ఎన్నిసార్లు చేసినా మనకి ఇలాగే వస్తుంది. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ప్రతి ఒక్కడు ఏం చేయాలి, డిఫరెంట్గా ఇన్పుట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ డాగ్స్ ప్లేస్లో ఫిష్ రావచ్చు, తర్వాత రెప్టైల్ రావచ్చు. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. సో ఇక్కడ ఒక డాగ్ చూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఒక క్యాట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, రెప్టైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, బర్డ్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఫిష్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఏదైనా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. సో మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ర్యాండమైజ్ చేయాలి, మనం ర్యాండమ్గా ఏదైనా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇది ర్యాండమైజ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు డాగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ మెనీ ప్రోడక్ట్ ఐడీస్. డాగ్స్లో కూడా ఇన్ని వెరైటీ డాగ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఫిష్లో కూడా వెరైటీ ఫిషెస్ ఉంటాయి, అలాగే రెప్టైల్స్లో కూడా వెరైటీ రెప్టైల్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నిటిని మనం ఏం చేయాలి, ర్యాండమైజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే అందరూ బుల్డాగే కొన్నాడు, అందరూ డాల్మేషనే కొన్నారు, అందరూ గోల్డెన్ రిట్రీవరే కొనరు. ఓకే, అందరూ ఒకటే కొనరు. సో ఎవడు పడితే వాడు ఏది పడితే అది కొనొచ్చు. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు ర్యాండమైజ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఐడీస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, సో వీటిని ర్యాండమైజ్ చేయాలి. ఫిష్ను, డాగు, క్యాట్, రెప్టైల్ ర్యాండమైజ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు ర్యాండమైజ్ ద ప్రోడక్ట్ ఐడి. సో ప్రోడక్ట్ని ర్యాండమైజ్ చేయాలి, ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ని కూడా వీ నీడ్ టు ర్యాండమైజ్ దట్. సో హౌ యూ కెన్ డూ దట్, సో అది ఇప్పుడు మనం చేయాలి. ఓకే, సో క్లియర్ యువర్ డేటా. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. ఐ థింక్ ఫర్ దిస్ టైమ్ రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో ఎక్కడుంది ఇది ప్రోడక్ట్ ఐడి? సి, ఫస్ట్ మనకి ఇది చెక్ చేసుకుంటారండి, డైనమిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేదా, ఎక్కడున్నాయి ఏంటి. ఓకే, సేమ్ ప్రాసెస్ ఎస్టర్డే అండ్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, సేమ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. ఓకే, పాత్లో చూడండి ఏమీ లేవు, పారామీటర్స్ చూడండి ఏం లేవు, యూ కెన్ ఇగ్నోర్. Coming to the second one, so you can check in the path, nothing will be there. In the parameters also nothing will be there, so you can ignore that. So coming to the next one. Okay, so next one, you can see here in the path, so we have the session ID. Okay, we have the session ID. What you need to do, you need to do the correlation, దీనికి correlation చేయాలి. And then you have the category ID dogs. See, మీరు డాగ్స్ మీద క్లిక్ చేశాం కాబట్టి ఇక్కడ కేటగిరీ ఐడి డాగ్స్ అని ఉంది. అదే మీరు ఫిష్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, యూ కెన్ సీ ద ఫిష్ ఓవర్ హియర్. అదే మీరు రెప్టైల్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, యూ కెన్ సీ ద రెప్టైల్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్పుట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ హియర్, లెట్ మీ షో యూ. మీరు ఫిష్ మీద సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ మీకు ఫిష్ అని చూపెడుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, కేటగిరీ ఐడి విల్ షో లైక్ ఫిష్. లెట్ మీ షో యూ హియర్, యూ కెన్ సీ ప్రోడక్ట్ ఐడి K9BD01 అని ఉంది, అదేంది బుల్డాగ్, రైట్? సో బుల్డాగ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి చూడండి, గో టు డాగ్స్. ఓకే, బుల్డాగ్ యూ కెన్ సీ K9BD01. యూ కెన్ సీ హియర్ సేమ్ థింగ్ K9BD01. అదే మీరు రికార్డ్ చేసేటప్పుడు వేరేది వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ జస్ట్ ఏ సెకండ్, సో సంథింగ్ లెట్ మీ. సో అదే మీరు బుల్డాగ్ కాకుండా వేరే చూజ్ చేసుకున్నారనుకోండి, సంథింగ్ పోడలో లేకపోతే ఏదన్నా, సో అప్పుడు మీకు వేరే చూపెడుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ అవర్ కేస్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు నాకు బుల్డాగ్ వచ్చింది కాబట్టి, సో ఇది బుల్డాగ్ అనేది రికార్డ్ అయింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ప్రోడక్ట్ ఐడి, ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్ హియర్ అండర్ ద పారామీటర్స్. ఓకే, అలాగా మనకి ఇక్కడ చూస్తే మీరు కేటగిరీ ఐడి దగ్గర, సో ప్రోడక్ట్ ఈజ్ రికార్డెడ్. సో ప్రోడక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఫిష్, డాగ్, క్యాట్, రెప్టైల్. సో దోస్ అండర్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్. సో మనం డాగ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి డాగ్ అని వచ్చింది మనకి. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డూ ద కొరిలేట్ దిస్ వన్. కొరిలేషన్ ఇది మీరు చేయండి, కొరిలేషన్ చేయకపోయినా వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, సో వేర్ ఎవర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ సెషన్ ఐడీస్, టోకన్ ఐడి or CSRF token, such kind of things and all, what you need to do, you need to do the correlation for that. So real time రేపొద్దున వాడు మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా వాడు చెప్తే మీరు కొరిలేషన్ చేయాలి. దీనికి వాడు చేయమంటే కాదు, వాడు చేయమని చెప్పడు. ఓకే, ఏమేమి కావాలో అన్నీ మనమే చేసుకోవాలి. ఓకే, సో డాగ్స్ ఇప్పుడు దీనికోసం తీసుకోండి, ఇది తీసుకోండి, డాగ్స్ అనే పదం తీసుకోండి. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ మనం మామూలుగా అయితే దీన్ని కొరిలేట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం, దీన్ని కాపీ చేసుకుంటాం. So we can go to recording time log. Okay, so recording time log lo we can search for that right here by pasting here, and we'll do search చేస్తాం కదా, ఇలా మల్టిపుల్ అకరెన్సెస్లో వచ్చాం, దాన్ని డైనమిక్ వాల్యూ అన్నాం, రైట్? సో సిమిలర్లీ అలాగే మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు డూ ఫర్ దిస్ యాజ్ వెల్. డాగ్స్ కూడా కాపీ ద డాగ్స్ ఫ్రమ్ హియర్, కంట్రోల్ C and go to recording time log and search for the dogs. Click on the search, you can see here. సో ఏ రిక్వెస్ట్లో హైలైట్ అయింది, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే 155లో హైలైట్ అయింది. ఓకే, యూ గో హియర్, క్లిక్ ఆన్ దట్, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ,
and paste the dogs over here and click on the find. Okay, you can see this is the place from where you need to capture the dogs. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. సేమ్ థింగ్, ఇది డాగ్స్ అనేది క్యాప్చర్ చేయాలి. ఏం చేయాలి దానికి? యూ కెన్ యూజ్ ద బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్, యూ కెన్ యూజ్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. బట్ డాగ్స్కి ముందర కొంచెం వెనకల ఐ కెన్ టేక్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో డాగ్స్కి కొంచెం ముందు కొంచెం వెనకలాసి కేటగిరీ ఐడి దగ్గర నుంచి నేను తీసుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ టెస్టర్. ఐఎమ్ రైటింగ్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో మనం ఏది క్యాప్చర్ చేయాలి? డాగ్స్ని క్యాప్చర్ చేయాలి. రిమూవ్ ద డాగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ బిగ్ స్క్రీన్. యా, సో ఇది నేను క్యాప్చర్ చేసుకున్నది. సో దీనికి మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు రైట్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దిస్. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాస్తాం? మనం ఏదైతే క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటామో సో దాన్ని ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు delete from there. So we need to delete this dogs from here. Let me paste here. So dogs ని capture చేయాలి కాబట్టి just delete the dogs from here and put there dot plus question mark that can be surrounded by the parentheses. Now this is the regular expression. You copy this regular expression from here and go to the JMeter and you can paste over here and click on the test. You can see. Okay, you can see ఎన్ని వచ్చాయి చూడండి. ఫిష్, డాగ్స్, రెప్టైల్స్, cat, dogs, you can see. Okay, so మనకి ఇక్కడ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అన్నీ మనకు వచ్చాయి, రైట్? సో ఫిష్ we have, dogs we have, cats we have, reptiles we have, birds we have. See, వీటన్నిటిని మనం క్యాప్చర్ చేసాం. You can see here. Okay, fish, dogs, reptiles, okay, so cat, birds, you can see. ఓకే, డబుల్ టైమ్స్ వచ్చాయి కాబట్టి అది వాడు మ్యాచ్ కౌంట్ 10 అని చూపిస్తున్నాయి. బేసిక్గా యూ కెన్ సీ ద మ్యాచ్ కౌంట్ యాజ్ ఎ 5. వై? బికాస్ ఫిష్, డాగ్స్, క్యాట్, రెప్టైలు, బర్డ్స్ ఇవన్నీ 5 కదా ఉన్నాయి, మనకి 5 రావాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డబుల్ టైమ్స్లో వచ్చింది కాబట్టి సో మ్యాచ్ కౌంట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ 10. యూ నో నీట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. యూ కాపీ దిస్ వన్ అండ్ ఏ రిక్వెస్ట్కి వచ్చింది? అది రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 155. So where is the request number 55? 155. This is the request number 155 in the script. Okay, right click on that, mouse around to that, post processor, add the regular expression extractor. Okay, regular expression extractor add chesanu. So now whatever the regular expression you have been written, you paste over here. Okay, and name of the creator variable I am giving like product ID, prod ID or product ID. Okay, product ID I have given. Template, you know, we are using only one group here. So therefore I am going to give $1. Okay, and the match number మనం ఫస్ట్ అయితే ఎవ్రీ టైమ్ నేను ఫిష్ని క్యాప్చర్ చేయాలి, దెన్ ఐ కెన్ గివ్ మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ ఎ 1. సో ఎవ్రీ టైమ్ నేను డాగ్స్ మాత్రమే క్యాప్చర్ చేయాలి, దెన్ మ్యాచ్ నెంబర్ ఐ కెన్ గివ్ యాజ్ ఎ 2. రెప్టైల్స్ అయితే మ్యాచ్ నెంబర్ 3, క్యాట్ అయితే మ్యాచ్ నెంబర్ 4, బర్డ్స్ అయితే మ్యాచ్ నెంబర్ 5. సో ఇన్ అవర్ కేస్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? So as per the recruiter information, okay, so we need to randomize that one. So random ga capture cheyali. So random means match number you need to give as a 0. So random ga adi edi istamaithe adi capture chestundi. Okay, it can capture the fish, it can capture the dog, it can capture the reptile, it can capture anything randomly. Okay, so this you can ignore, not an issue. And coming to regular expression name, so we are using this regular expression for to capture the product ID. So therefore I am giving like product ID. Okay, so product ID and name ichanu. So now copy this product ID. Okay, ekkada pass avutandi adi, so that is passing in the next request. Ikkada pass avutandi dogs దగ్గర. Remove this dog from here and keep dollar flower bracket open, control V, flower bracket close. That's all. Okay, so every time ఏం చేస్తుంది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, it will capture the product ID. So based on this random number, okay, random number we have given as a 0, right? So random గా క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో క్యాప్చర్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తూ వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు డాగ్ వస్తే డాగ్ మీద క్లిక్ చేస్తుంది, ఫిష్ వస్తే ఫిష్ మీద క్లిక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అలాగా క్లిక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు వన్ మోర్ థింగ్ హియర్, సో యూ హ్యావ్ ద ప్రోడక్ట్ ఐడి యాజ్ వెల్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డిపెండెన్సీ, రైట్? సో ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ మనం చూస్తే మీరు ఫిష్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు సో యూ కెన్ గెట్ ద ఫిష్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ వస్తాయి, FISW01 అండ్ ఆల్. అదే మీరు డాగ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు డాగ్ సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ వస్తాయి. యూ కెన్ సీ K9 సంథింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో వీటిని కూడా మనం ఏం చేయాలి? ర్యాండమైజ్ చేయాలి. హౌ యూ కెన్ డూ దట్? సో కాపీ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, కాపీ దిస్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ గో టు రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ and reset this. So better go with next. Okay, reset and all. So go to the top corner
Okay, so paste over instead of dogs, paste over the product ID and click on the search. Okay, so search మీద click చేయండి. See ఎక్కడ మీకు హైలైట్ అవుతుందో చూడండి. You can see multiple occurrences. You can see single occurrence అయితే you can leave it, not an issue. సింగిల్ అకరెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, ఒకే ఒక బాక్స్ హైలైట్ అయింది మీ రికార్డింగ్ టైం లాగ్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ డైనమిక్ వాల్యూ, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. సో ఇన్ అవర్ కేస్ యూ కెన్ సీ 3 బాక్సెస్ ఆర్ హైలైటెడ్. సో వాట్ ఇట్ మీన్, దట్ ఈస్ అ డైనమిక్ వాల్యూ. సో ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ బాక్స్కి వెళ్ళండి. సో సర్చ్ ఫర్ దట్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్ టైం, ఇన్ ద రెస్పాన్స్ డేటా. ఓకే, సో పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫైండ్. వీఆర్ గెటింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ఐడి హియర్. సో ప్రోడక్ట్ ఐడి చూడండి మనకి ఇక్కడ వస్తూ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్కి ముందర కొంచెము వెనకలు కొంచెం తీసుకోవాలి. సో వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ టు క్యాప్చర్ ద ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి 2 గ్రూప్స్ వస్తాయి. ఓకే, లెట్ మీ టేక్. ఓకే, సో లెట్ మీ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. సో ప్రోడక్ట్ ఐడి. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద ప్రోడక్ట్ ఐడి. సో దిస్ K9BD01 ఇదే కదా మనం క్యాప్చర్ చేయాల్సింది. సో యు నో హియర్ K9BD01 దాన్ని మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. సో క్యాప్చర్ చేయాలన్నప్పుడు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయాలి, REGEXP. ఓకే, సో కాపీ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్, స్పేసెస్ అన్ని నీట్గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో రిమూవ్ దిస్ K9BD01 అండ్ పుట్ dot plus question mark, that's all. Okay, so this is the regular expression. Copy this regular expression, go to your JMeter. So here request కి వచ్చింది ఇది, you can see request number 174. Okay, so where is the request number 174 in the script లో 174 ఎక్కడ ఉంది, this is the 174 request. Right click on that, mouse over onto that. So post to process, use regular expression extractor. I have added the regular expression extractor. ఆల్రెడీ మనం రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. We are product ID, we are going to capture the product ID, right? So therefore I am giving like product ID. ఇంతకుముందు ఏమి ఇచ్చాము, ఇక్కడ కూడా product ID ఇచ్చాం. సో here I can give only product. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ అని ఇస్తాను. ఓకే, సో కింద ప్రోడక్ట్ ఐడి అని ఇస్తాను. మీరు వేరే నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో మీరు ఓకే, సో హియర్ ఐ కెన్ గో విత్ ద ప్రోడక్ట్ ఐడి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ప్రోడక్ట్ ఐడి అని ఇచ్చాను. సో కాపీ, సో హియర్ ఐఎమ్ రీనేమింగ్ ఇట్. సో REGEXP _ product ID. Okay, so template, you know, so we have only one match number here. So $1. ఓకే, ఒక గ్రూప్ మాత్రమే ఉంది. సో therefore I am going with $1 and match number. సో మ్యాచ్ నెంబర్ మనం చెక్ చేయలేదు కదా. సో go to recording time log and here what you need to do, so go with the regular EXP tester. ఓకే, రెగ్యులర్ EXP టెస్టర్ పెట్టండి. మీకు ఎక్కడైతే వాల్యూ వస్తుందో అదే రిక్వెస్ట్ మీద క్లిక్ చేయాలి. సో దెన్ పేస్ట్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓవర్ హియర్. మీరు రాసిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. Copy it and go to your JMeter and you can paste over here and click on the test. You can see we have 6 occurrences. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు డాగ్స్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మనకి ఎల్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ డాగ్లో చూడండి, 1 2 3 4 5 6, రైట్? 6 product IDs we have. Same thing you can see here, 6 product IDs we have. K9BD01211121, right? Same thing you can see here. Okay, 121121. See, you can see the same thing. Okay, so randomగా నువ్వు బుల్డాగ్ అయినా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, పుడెల్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, డాల్మేషన్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, గోల్డెన్ రిట్రీవర్, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ సెలెక్ట్. సో ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు గివ్ ద మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ 0. ఓకే, సో మ్యాచ్ నెంబర్ మనం ఏమి ఇవ్వాలి, సో 0 అని ఇవ్వాలి. లేదా మీరు ఎవ్రీ టైం మీరు డాల్మేషన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. డాల్మేషన్ అంటే ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఇది డాల్మేషన్. ఎవ్రీ టైం మీరు సెలెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు సో యూ నీడ్ టు చెక్ ద మ్యాచ్ నెంబర్ హియర్. సో మ్యాచ్ నెంబర్ ఎంత డాల్మేషన్కి, సో డాల్మేషన్ మ్యాచ్ నెంబర్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హియర్. చెక్ ద నంబర్ డాల్మేషన్ K9DL01, right? So K9DL01. So K9DL01. So డాల్మేషన్ మ్యాచ్ నెంబర్ ఈస్ 3. సో మీరు ఇక్కడ 3 అని ఇవ్వచ్చు ఎప్పుడు, ఎవ్రీ టైం మీరు డాల్మేషనే క్యాప్చర్ చేయాలా అన్నప్పుడు. సో బట్ యాజ్ పర్ ద రెక్యూటర్ రిక్వైర్మెంట్, సో వీ నీడ్ టు ర్యాండమైజ్ దట్ వన్, కాబట్టి 0 అని ఇచ్చాను. సో నౌ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్, కాపీ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఐడి అండ్ వీ నీడ్ టు పాస్ దట్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి అండ్ మేక్ షూర్ దట్ $, control V, bracket close.
parameter pass చేయాలంటే you need to follow the proper syntax like this dollar flower bracket open product id, okay, something else. Now click on the view results tree. Now click on the play button. Now see this time what happens. Okay, so ఏ సెలెక్ట్ చేసుకునింది, యూ కెన్ సి రెప్టైల్స్లో మనకి ఎన్ని ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ ఉన్నాయి, యూ కెన్ సి దెర్ ఆర్ 2 ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ వీ హ్యావ్. మీకు కావాలంటే ఇక్కడ కూడా చూడండి. సో గో బ్యాక్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రెప్టైల్స్. సో యూ కెన్ సి దెర్ ఆర్ 2 ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ వీ హ్యావ్. సో మనం ఫస్ట్దైనా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు లేదా రెండోదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ర్యాండమ్లీ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సి క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ వన్. యూ కెన్ సి ఏది సెలెక్ట్ చేసింది, రెప్టైల్ స్నేక్. సో లెట్ మీ షో రెప్టైల్ స్నేక్. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ అగైన్ 2 వీ హ్యావ్. సో ఇలాగా ర్యాండమైజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తాను, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో నౌ సి ఇప్పుడు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటుందో చూడండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ సీ క్యాట్స్, ఇట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్. క్యాట్లో కూడా మీరు చూస్తే 2 క్యాట్స్ వీ హ్యావ్, మ్యానెక్స్, పెర్షియన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ మ్యానెక్స్, ఇట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్. సో ఇలాగా ర్యాండమ్గా ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి. చూడండి, మనము ఒక్కో స్క్రిప్ట్ దానికి ప్రిపేర్ చేయాలి. ఫిష్కి ఒక స్క్రిప్ట్, డాగ్ ఒకటి, క్యాట్స్కి ఒకటి, రెప్టైల్కి ఒకటి, అలా చేయలేదు. ఇక్కడ ఒకే స్క్రిప్ట్ని ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ ఇటరేటింగ్ దాట్. ఓకే, క్లియర్ యువర్ డేటా అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సి ఎవ్రీ టైమ్ సో ర్యాండమ్లీ ద వాల్యూస్ విల్ బీ సెలెక్టెడ్. సో ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. మీరు చూస్తే ఇక్కడ బర్డ్ సెలెక్ట్ అయింది. యూ కెన్ సీ నో అమెజాన్ ప్యారెట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకునింది. ఇక్కడ బర్డ్స్లో కూడా మీరు చూస్తే అమెజాన్ ప్యారెట్ ఉంది, ఫించ్ ఉంది. సో రెండిట్లో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సి ఇట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ అమెజాన్ ప్యారెట్. సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో ఎవ్రీ టైమ్ ద వాల్యూస్ విల్ బీ సెలెక్టెడ్ ర్యాండమ్లీ హియర్. సి బర్డ్స్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు అమెజాన్ సెలెక్ట్ అయింది, ఇప్పుడు చూస్తే మీరు ఫించ్ సెలెక్ట్ అయింది. సి సో క్లియర్ ద డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో ఇలాగ మీకు ర్యాండమ్గా ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఏ ప్రోడక్ట్ ఐడి అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సి ఇట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ ఫిష్ నౌ. యూ కెన్ సీ గోల్డ్ ఫిష్. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ ఫిష్ అగైన్. యూ కెన్ సీ గోల్డ్ ఫిష్ అగైన్. ఓకే, ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేయాలి, అది ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. See cats, this time you can see Manx cat. సో ఇలాగా వీ నీడ్ టు ర్యాండమైజ్ దిస్. ఓకే, సో మీరు కొరిలేషన్ చేయాలి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు ద కొరిలేషన్ ఫర్ దిస్ జే సెషన్ ఐడి. ఓకే, రేపొద్దున వాడి ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే మీరు సెషన్ ఐడికి కూడా కొరిలేషన్ చేయాలా, చేయకుండా వదిలేయకూడదు. ఇది డూప్లికేట్ వాల్యూ, దీన్ని నేను చేయకపోయినా వర్క్ అవుతుంది అలా చెప్పకూడదు వాడికి. ఓకే, యూ నీడ్ టు డూ ద కొరిలేషన్ ఫర్ దట్ జే సెషన్ ఐడి యాజ్ వెల్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి, సో రెండింటికి మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు డూ ద కొరిలేషన్. సి సో కొరిలేషన్ మనం ఎలా చేసాం అలాగా కొరిలేషన్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు డూ. సేమ్ సినారియో దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో లాంచ్ చేయాలి, తర్వాత ఎంటర్ ద స్టోర్ మీద క్లిక్ చేయాలి, తర్వాత ఫిష్. కొంతమంది సైన్ ఇన్ అవ్వమంటారు. ఓకే, కొంతమంది సైన్ ఇన్ అవ్వమంటారు, కొందరు డైరెక్ట్గా సైన్ ఇన్ లేకుండానే చేయమంటారు. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్. ఓకే, కొంతమంది సైన్ ఇన్ చేయమంటారు, కొంతమంది సైన్ ఇన్ చేయమంటారు. ఇలా ఫిష్, డాగ్, క్యాట్, రెప్టైల్స్ ఉన్నాయి కదా, క్లిక్ ఆన్ ఫిష్ అంటాడు. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద టైగర్ ఫిష్ అంటాడు, సంథింగ్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అంటాడు. సో యూ నీడ్ టు ర్యాండమైజ్ దిస్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఆల్, ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ అండ్ ఆల్ అంటాడు వాడు. అంతే, ఇంకేం చెప్పడు వాడు. కొందరు ఏమంటారంటే సో లాంచ్ చెయ్యి, లాగిన్ చెయ్యి, సో పర్చేస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అంటాడు. ఓకే, ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేయి అంటాడు. అప్పుడు మనం యాడ్ టు కార్ట్ ఇవన్నీ రికార్డ్ చేయాలి. ప్రొసీడ్ టు చెక్అవుట్, ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అన్నీ ఇచ్చి లాగిన్, సైన్ అవుట్ చేస్తాం కదా, అక్కడ దాకా మొత్తం రికార్డ్ చేసి చేయాలి. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద సినారియోస్ ద పీపుల్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఆన్ ద పెట్ స్టోర్ అప్లికేషన్. సో చాలామంది ఈ రోజుల్లో దాన్ని ఏమంటారు, ల్యాబ్ టెస్ట్ లాగా చేస్తున్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ 10 to 15 minutes దే విల్ టేక్ ద క్యాజువల్ డిస్కషన్, లైక్ టెక్నికల్ డిస్కషన్ తీసుకుంటారు. మీకు ఏమొచ్చు ఏంటి అవన్నీ అడుగుతారు, క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్. సో దెన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు షేర్ యువర్ స్క్రీన్ అండ్ జేమీటర్ ఓపెన్ చేసి వాళ్ళు చెప్పిన సినారియోని చేయమని అడుగుతారు. Okay, so that's why I'm explaining about this pet store. Okay, so you need to practice this, don't escape this one, don't skip this one. Okay, this is very important for you. Maybe tomorrow, who knows, they will ask the same scenario. Okay, so better you can practice from your end. Okay, I'll give one scenario for practice to you. You can practice that okay, from your end. Okay, so tomorrow also will be continued same topic, place demo topic will be continued.
Okay, or else I'll give the what we call the assessment on the Blaze demo. Okay, so tomorrow I'll explain the same thing. So కొంతమంది Blaze demo అనే application. Okay, please go on mute. ఓకే, సో కొంతమంది బ్లేజ్ డెమో అనే అప్లికేషన్ ఉంది, సో ఇది ఇస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మీరు చూజ్ యువర్ డిపార్చర్ సిటీ, ఇక్కడ కొన్ని సిటీస్ ఉన్నాయి, డెస్టినేషన్ సిటీస్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ప్యారిస్ సంథింగ్ లండన్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. క్లిక్ ఆన్ ద ఫైన్ ఫ్లైట్స్. ఇక్కడ మీకు ఫైన్ ఫ్లైట్స్ అన్నీ వస్తాయి కదా, ఫ్లైట్స్ అన్నీ వచ్చాయి. సో కొంతమంది ఏమడుగుతారంటే ఫ్లైట్స్ అన్నిటిని క్యాప్చర్ చేయాలా, ఎయిర్లైన్ నేమ్స్ క్యాప్చర్ చేయాలా, అండ్ ప్రైస్ నేమ్స్ అన్నీ క్యాప్చర్ చేయాలా, సో ఇలాగ అడుగుతారు. ఓకే, టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ దిస్ విత్ యూ. టుడే ప్రాక్టీస్ అబౌట్ దిస్ పెట్ స్టోర్ అండ్ ఆల్. ఓకే, పెట్ స్టోర్ గురించి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఐ గివ్ వన్ మోర్ సినారియో. ఇప్పుడు చెప్పింది కాకుండా ఇంకో సినారియో కూడా మీకు వాట్సాప్లో పోస్ట్ చేస్తాను. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద బ్లేజ్ డెమో అండ్ హౌ ద పీపుల్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు డూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. Okay, so yeah, that's all for the day. So anything from your end you can ask me now.